Hi, folk. What's going on? So, in agenda today is present perfect drilling. То есть, как вы поняли, настоящее совершенное время, тренировка настоящего совершенного времени. И нужно знать, что при обучении всегда нужно выбирать такие уроки, где разговаривают на английском больше, чем на родном языке. То есть нужно в разы больше слышать и говорить на том языке, который вы учите, нежели на родном. Все, поехали. Первое предложение. 51. Это у нас it's been delivered. It's been delivered. Это доставлено. Не путать с ливером. Liver. Liver это другое значение. Deliver доставлять. Deliver доставлено. It's been delivered. Это доставлено. We've got a bit of an emergency. We've got a bit of an emergency. We have got a bit of an emergency. We've got a bit of an emergency. We've got a bit of an emergency. У нас немножко чрезвычайная ситуация. Emergency. У нас немного чрезвычайной ситуации. Следующий. I've studied physics. I've studied physics. Physics. Я учил физику. I've studied physics all my life. Я учил физику всю мою жизнь и еще учу, продолжаю учить. I've studied physics all my life. I've studied physics all my life. Или chemistry. I've studied chemistry, химию. I've studied physics. I've studied chemistry. It's been so long since I last saw you. It has been so long since I last saw you. Прошло так долго. Это было так долго с того момента, как я последний раз видел тебя. С того момента, как я последний раз last saw you. Я последний раз. Тут раза нету. I last в последнее видел тебя. Saw you. It's been so long since I last saw you. It's been so long since I last saw you. It's been so long since I last saw you. Next. It's been a long time. То же самое значение, но другая словоформа. It's been a long time since we last saw each other. Тут можно с last сказать, можно без last. Since we saw each other. It's been a long time since we saw each other. Since we last saw each other. It's been a long time since I last saw you that happy. It's been a long time since I last saw you that happy. Прошло много времени с тех пор, как я видел тебя таким веселым, happy, счастливым, таким счастливым. С тех пор, как я видел тебя таким счастливым. It's been a long time since I last saw you that happy. I saw you that happy. Я видел тебя таким счастливым. It's been far too long. It's been far too long since we've seen each other. We have seen each other. Since we've seen each other. It's been far too long. It's been far too long since we have seen each other. It's been far too long since we have seen each other. It's been far too long since we have seen each other. То есть повторяем до тех пор, пока это не будет вылетать автоматически в правильном манере. It's been far too long since we have seen each other. Это прошло так много времени. Довольно-таки далеко зашло время. Far too long.
far далеко, too слишком, long. Ушло много времени с тех пор, как мы видели друг друга. Since we've seen each other. I've been connected. I've been connected. I've been connected. Я подключенный. Я имею бытие, если дословно переводить, как оно в смысловом варианте. Я имею бытие подключенным. То есть я сейчас подключен. Был какое-то время подключен, и сейчас подключен. I've been connected. Connected. It's been a long time since you've been operational. It's been a long time since you've been operational. Since you've been operational. Since you've been operational. It's been a long time. Прошло много времени с того момента, как ты был операбельным, то есть операционным. Operational. Операбельный. Так более operational. Operational. Эксплуатационный. Оперативный. Операционный. Действующий. Вот, да, больше сказать. You have been operational. Действующий. Работающий. Когда ты был работающий, действующий. Операционный. Оперирующий. В таком манере. Since you have been operational. То есть, когда ты действовал. It's been a long time since I've been sitting in this chair. It's been a long time. Прошло много времени с того момента, с тех пор, как я сидел в этом кресле. In this chair. It's been a long time since I've been sitting in this chair. I've been sitting in this chair. Ну тут уже длительно. I've been sitting. Я длительно. Это present perfect continuous. Это ну тут и present perfect continuous. I've been sitting in this chair. I've been sitting in this chair. Я сидел в этом кресле. It's been a long time since I've been sitting in this chair. Next. It has really been detrimental. Detrimental. It has really been detrimental. Вредно. It has really been. Это было действительно вредно. Detrimental. Next. It has really been detrimental. I've probably seen it you have probably seen it a million times. You've probably seen it a million times. You've probably seen it a million times. Seen it a million times. You've probably seen it a million times. Ты, вероятно, видел это миллионы раз. You've probably seen it a million times. They must have been a little mixed up there. They must have been a little mixed up there. Been a little mixed up there. They must have been a little mixed up there. Они, наверное, там немножко смешались, перепутались. Они, наверное, немножко там перепутались. They must. Они должно быть там немного перепутались. They must have been a little mixed up there. Они там немножко перепутались, должно быть. Things I've done to try to work on them. Things I've done to try to work on them. That was things, это были вещи. I've done to try, которые я сделал для того, чтобы поработать над ними. Try to work on them. Вещи, которые я сделал для того, чтобы поработать над ними. Не знаю, это из контекста вырвано. То есть точно не знаю, в каком контексте тут было. Things. Вещи, которые я сделал для того, чтобы поработать над ними. Может, над какими-то людьми или над материалами. Things I've done to try to work on them. Things I've done to try to work on them. Things I've done. Вещи, которые я сделал. Next. It's been recorded. It's been recorded. Тут переводить не надо. Это записано. Записывается. Точнее, recorded. It's been recorded. Оно
Это имеет бытие записывающимся. It's being recorded. Next. Now I've grown in how I've grown in Wichita City. Посмотрим, где это Wichita. Как звучит и где находится Wichita. Wichita City. Wichita City. How I've grown in Wichita City. Wichita City. Это город в южном Канзасе, в южном Канзасе, правильно, наверное. На реке Арканзас. Сейчас на картах посмотрим, где это. У нас Wichita City. Вот так вот выглядит это Wichita City. Wichita City. Канзас. USA. Wichita City, Kansas. Вот такие вот места. Wichita City. Как всегда, нефтяшечку качают. На баги ездят. Так, в общем, вот так вот оно выглядит. Это дело. How I've grown in Wichita City. Как я вырос в Вичите. Wichita City. В городе Вичита. Since going through everything that you've been through in your life, what is your mind state like now? Длинное довольно-таки предложение. Читается тяжело. Since going through everything that you've been through in your life, what is your mind state like now? Since going through, с тех пор, как тут как перевести, пройдя сквозь все то, что ты прошел в своей жизни, какое твое состояние, душевное состояние, ментальное состояние сейчас? Since going through everything that you've been through in your life, what is your mind state like now? Читается ну так. Since going through everything that you've been through, с тех пор, как пройдя сквозь все то, что ты прошел in your life, в твоей жизни, what is your mind state like now? Какое твое умственное состояние сейчас? State, состояние. Так, next. I've got one on the ground right there. I've got one on the ground right there. I've got one. У меня есть. Я вижу или я нашел. I've got. Есть один на земле, на поверхности. On the ground right there. Прям там. Вот там вот. Я, например, I dropped the screws. I dropped the screws. And I've got one on the ground right there. I dropped the screws. Я рассыпал шурупы. И у меня вот один там, я вижу, on the ground, right there, на земле. Или на полу, on the floor, on the ground, на поверхности, right there, прям там, вон. В таком манере. Next. He's stolen 3-piece toolkit. Когда они говорят вот это. He's stolen. Он украл. He's stolen. 3-piece toolkit. 3-piece. 4 слова, а звучит оно, когда быстро, получается так. 3-piece toolkit. И если не знаете, что это такое вообще, то не поймете. Сейчас я покажу, что это такое. 3-piece toolkit. Намного понятно из хозяйственного магазина, если взять наборчик, там плоскогубцы, молоток, какие-нибудь щипцы. 3
three-piece toolkit. Вот. И выглядит он вот таким вот образом. Вот это и есть three-piece toolkit. И они обычно продаются в одной упаковочке, затянутой клеенкой. Вот он. Metal Earth Toolkit. Three. Вверху вот написано three-piece Metal Earth Toolkit. Three-piece toolkit. He stolen three-piece toolkit. Он украл вот этот наборчик. Three-piece toolkit. Набор из 3 инструментов. Вот он. Three-piece toolkit. Так, next. Who has established relationships? Who has established relationships? Кто настроил, наладил, установил, можно сказать, настроил, наладил, установил взаимоотношения. Relationships. Who has established relationships? Кто установил взаимоотношения? Relationships. Who has established relationships? Who has established relationships? They have rectified the situation for me. Здесь я немножко уточню. Rectified. По-моему, звучит правильно, но нужно уточнить. Они rectified это решили проблему или же rectified выпрямить. Rectified. Yeah, правильно. In the right way. Rectified. Выпрямленный, очищенный. Но в этом смысле исправленный, выпрямленный, исправленный. Они исправили ситуацию для меня. They have rectified the situation for me. Выпрямили, исправили ситуацию для меня. Rectify the situation. They have rectified the situation for me. Rectified. They have rectified the situation for me. Next. All of this has made me realize that. All of this has made me realize that. All of this has made me realize that. Все это сделало меня осознающим то, и дальше уже по контексту, то, что realize that we have only one life, for example. All of this has made me realize that. All of this has made me realize that. All of this has made me realize that. Все это сделало меня осознающим. Has made me realize that. Next. Something that I've wanted to do. Something that I wanted to do. Something that I wanted to do. Something that I wanted to do. I've wanted to do. Тут понятно. Next. I've watched so many people. Я наблюдал за столькими многими людьми. I've watched so many people. Я смотрел, наблюдал за столько многими людьми, как точно сказать. So, я наблюдал так много людей. So many people. I've learned from this, that. I've learned from this, that. И так далее. I've learned. Я выучил. Я понял, осмыслил, понял урок. I've learned. Выучил из этого. From this, that. Выучил. Learned. Ну, не понял, а выучил. I've learned from this. Я узнал или выучил из этого, что. I've learned from this, that.
and so on. And so on such. I've talked to a lot of people. I've talked to. Я разговаривал со многими людьми. I have talked to a lot of people. I have talked to. I have talked to a lot of people. I have talked to a lot of people. Next, me and Laura have been together a while now. Me and Laura have been together a while now. Have been together a while now. Я и Лора сейчас вместе уже некоторое время. Здесь можно сказать already. Together already a while now. Или together a while now already. Me and Laura have been together a while now. I has been так, тут, наверное, тут ошибка. Сейчас мы поправим. Тут it has been a busy day. It. Не I, а it. It has been a busy day. Это был... И продолжается еще занятой день. Busy. Такой озадаченный день, занятой день. Напряженный, больше как бы по делу, деловой день. It has been a busy day. Next. Еще раз. It has been a busy day. Занятый день. В попыхах. I've got that spread pretty good. I've got that spreads pretty good. I've got that spreads pretty good. I've got it. I've got that. Я получаю это распространенным. Распространяется. Оно распространяется достаточно хорошо. Pretty good. Достаточно. Pretty. Довольно-таки хорошо. I've got that spreads pretty good. Это распространяется довольно-таки хорошо. Так. The institution that we have erected. The institution that we have erected. We have erected. The institution that we have erected. Это заведение, институт. Не институт, который там учатся, у них как бы заведение. В какое-то зашли в какое-то заведение или институт. То есть здание, построенное в общественных целях, там, и даже тот же самый институт. The institute that we have erected, который мы воздвигли, подняли, построили, erected. I've done everything to make amends. Уточню, amends. Возмещение. Amends. Возмещение. I've done everything to make amends. Я сделал все для того, чтобы сделать возмещение. Reparation or compensation. Reparation or compensation. Amends. Компенсация, возмещение. I've done everything to make amends. But it's been a little while since we've seen either Dave or Cody. But it's been a little while since we have seen either Dave or Cody. Но прошло некоторое время, немножко времени прошло с тех пор, как мы видели Дэйва и Коди. But it's been a little while since we have seen either Dave or Cody. Since we have seen either. Можно сказать, since we have seen either. Кто говорит either, кто either, не знаю. Since we have seen either Dave or Cody. Either. Since we have seen either Dave or Cody. He's read the obituary. Уточню, obituary. Звучание. Obituary. He's read the obituary.
obituary – это некролог, список умерших. Obituary. He has read. Он прочитал некролог. He has read obituary. He has read. Not read. Read – это настоящее время. Прошедшее и present perfect read. He has read the obituary. He has read the obituary. Он прочитал некролог. That should have been taken into consideration a lot more than it was. It should have been taken into the consideration. It should be taken into consideration a lot more than it was. That should have been taken. That should have been taken into the consideration a lot more than it was. Это должно быть взято во внимание, на рассмотрение гораздо больше, чем это было. Ну, than it was, чем это было взято в этом случае. It should have been taken into the consideration a lot more than it was. Next, I've done a lot of videos on. Я сделал много видео on и на тему какую-то. On design, on programming, on building, on customization, some program and so on. I've done a lot of videos on something, on some topic. Next, she's eaten octopus. She has eaten octopus. Она ела осьминога. She has eaten octopus. Она ела осьминога. She has eaten octopus. Tell them we've gone too far. Это есть песня такая, Enigma, по-моему. Там, не, Ace of Base. Tell them we've gone too far. Скажи, мы ушли уже очень далеко. Мы ушли очень далеко. Слишком, too far. Не очень, слишком далеко. Tell them we've gone too far. Скажи им, мы ушли слишком далеко. Tell them we've gone too far. Tell them we've gone too far. We would have got back to it. We would have got back to it. Have got back to it. We would have got back to it. We would have got back to it. Got back to it. We would have got back to it. We would have got back to it. Мы могли вернуться. Мы бы вернулись к этому. Мы бы вернулись к этому. We would have got back to it. Мы бы вернулись. Мы бы пришли к этому. Мы бы вернулись к этому. We would have got back to it. Otherwise, I would have been crying. Otherwise, I would have been crying. I would have been crying. Otherwise, I would have been crying. В другой ситуации, otherwise, иначе, в других условиях, иначе я бы плакал. Иначе я бы плакал. Otherwise, I would have been crying. И последнее. I've made a couple of errors. I've made a couple of errors. Я сделал пару ошибок. I've made a couple of errors. Stop on it.